morning. Thank you so much. So this is me, Vaishali, and I'll be the host for the day. So without much further delay, let's go ahead. I welcome you all to the Vanakkam HRD's first annual industry conference and the Excellence Achievers Award. And a little bit about Vanakkam HRD will be given by the community member, Mr. Selvamani. Thanks for coming. Welcome you all for Vanakkam HRD. So I will just quickly give an overview. What is Vanakkam, how Vanakkam, and why Vanakkam. So like what is Vanakkam is like, we call it as a new age HR forum. We don't restrict any self with the limited possibilities. Here you can find endless possibilities in the HR forum, like anything. If you want to connect with HR, even for business perspective, even for knowledge sharing, even for network connections. So everything, it's endless possibilities. You can even connect any peoples in basically we focus on like a IT services organization. So any companies you want to like connect, so you can connect with Rajesh, you can connect with HR team, you can connect directly to them. So that's about like what is Vanakkam and how Vanakkam. Everyone would be curious and how it game started. Yes, Rajesh and like two other people have started it 1 year back, and almost is grown like very far. We have come across like very far, like 3 to 5 events we have conducted. 2 events in Vatapani and 2 events in like Laile Hotel, and again 2 events in Hablis. So it almost goes to 1 year. 1 year is completed. So I just want to thank everyone to welcome to this Vanakkam. And why the question came, so why Vanakkam? So why would be the answer. So we want to again gather, we want to make connections, we want to make network, we want to grow together, we want to share the knowledge. Plus if you can connect for leads, you can connect for business, so everything is possible. That's it. Thank you. We can start. Thank you. Women is being acknowledged and honored here. Anyone who puts the women in their family first is going to shine like anything. So again, Vanakkam HRD, the first person to give the session was going to be a woman, and the first awards is going to be the Women Leader Excellence Award. So first upon, I would like to welcome Sumitra Krishnan, Manager HR, IVTL Infoview Technologies Private Limited. Next, Mahalakshmi Nagarajan, HR Manager, Tycon Solutions Private Limited. We still have a whole 5 pages of list. I want you guys to be more enthusiastic. Come on, a big round of applause, please. Next, Ms. Uma Puri. Next, Sandhya, Manager HR BP. Next, Ms. Anusia Rajendran, Head of Talent Acquisition, Royal Enfield. Next, Ms. Gayatri Rajagopalan, Senior Career Catalyst, J-Man Group. Next, we have Ms. Priya Malini, Senior Manager, Kanini Software. Next, Ms. M. Dharani, Professor, KSR Institute of Engineering and Technology. Dr. P. Veena, Professor, KSR Institute of Engineering and Technology. Next, Ms. Gayatri Shankar, Senior HR Business Partner, Rambol. So with this, the Women Leader Excellence Award comes to a conclusion. Next, Faculty Excellence Award, Dr. C. Rohit Bhatt, Professor, Savita School of Engineering. Kirti Vasan, Professor, KSR Institute of Engineering and Technology. Ms. Aruna, Placement Trainer, Dhanalakshmi College of Engineering. Ms. Aruna. Dr. K. Sivakumar, Professor and Director, Jamal Institute of Management.
Dr. Kanchana, Professor and Head, Mahindra Engineering College for Women. Dr. Bhuvaneshwari, Professor and Head, Kalasalingam University. Thank you so much, ma'am, for patiently giving away the awards. Now we would like to honor you with a memento. Mr. Rajesh, CEO of Vanakkam HRD, will be doing the honors. Mr. Bahiraja is going to engage you. So I think almost 60% of you are sleeping, I believe. How many of you feel sleepy? Sir, உண்மையை சொல்லுங்க. Oh, super. உண்மையை சொல்லிட்டாங்க. Please give them a round of applause. அப்போ யாரும் கை தட்ட மாட்டீங்களே? கொஞ்சம் எல்லாம் I think we need to celebrate, right? இது HR forum தானே, எல்லாரும் HR தானே. I think we need to celebrate. So maybe like ஒரு I want to share something like recent last year la enna nadந்துச்சுனா, so every HR face this problem. Most of the resources are getting counter offer. They followed a counter offer strategy. So the resource will get 3 years experience resource will ask you 40 lakhs per annum. So I want to know any HR how you face this or how you found a solution for this. Any story around this? Anyone willing to share? Maybe your insight will help other HRs as well. Okay, but I got a story like I am unable to address because basically I am an entrepreneur. I am not into human resource department. But what happened, like a 3 years experienced blockchain developer, he asked 45 lakhs package, but anyhow client said, I definitely need this resource. We anyhow tried to convince the customer that never mind, we'll find another resource. I really don't know which impressed the customer, but he said he wants that resource. So anyhow, finally we recruited and we also given the offer to the resource. This is actually which I haven't expected. This story is something very different. Usually the resource will ask a counter offer, but this guy, he came to the office and he said, I'm not willing to accept this offer. You know what is the reason? I felt your company is located maybe in Olympia Tech Park. Your office is at Tamare Tech Park. I can't join. Really don't know. So I think maybe this kind of lot of maybe nuisances or whatever you can say. I think every HR faced that scenario, I believe. Yes or no? So I think since because I am just I'm not done any groundwork because my HR team used to do that, but I can feel the pain. Here my customer will beat me, and this side my HRs really they were unable to identify the resources. And also we know how the job portals work. 1 or 2 guys are there in the market. Oh gosh, whatever price they say, we have to pay them. If their share market price, because everyone is listed company, if the share price gets down, they will charge us like anything. If the share price is higher, they will be giving us discount. So I think most of the HR communities are facing the same problem. And what I felt in this, now most of these HRs are not paid well. I feel that is happening wherever I go. And another gap, I feel like these HRs are not recognized properly. And you know, during this attrition, and many industries, there are into KPO or BPO services, their attrition rate is 80%. And even I hope many HRs are here fighting a lot. The guys will work for 1 month. Once they got the first month paycheck, they will abscond. And I really don't know. And once I met one of my friend company, they have about 300 resources. So he is also an HR and he used to organize simple small things, you know. He used to keep a bowl at the center of the room and keep some sweets. And he is organizing small events and he's having some family reunion, get together. I really asked him, what you're doing, man? Usually the guys will be telling human capital or something. And a lot of jargons are there, but you are keeping some sweets and snacks, you know, and they're trying to take care of their employee.
And only because of those HR initiatives, you won't believe, this looks like a school game. Another HR, she used to put a big calendar. So there in the calendar, they said Kuku or Kiko, I don't know. Kiko or Kuku calendar. So the employees will come and put smiley and everything. Sir, Gopinath sir, உங்களுக்காக நான் உருட்டிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்றது தெரியாம. Please welcome our chief guest, Mr. Gopinath. நீங்க எப்போ வருவீங்க தெரியாம என்ன பண்றது தெரியாம உருட்டிட்டு இருந்துட்டேன் சார். So complete பண்ணிடுறேன். So it's like Kiku Kaku calendar, many things they're trying to introduce. The whole intention behind is to engage the resources. That is the only reason many companies, even the resources getting better offer, they are staying in the company. So I think it's a great hats off to the HR community. Yes sir, institution and industries are here, and I am from your heart, I request you to give a very big round of applause for 10 seconds. Is it possible? 10 seconds. But you have to celebrate, right? I think everyone is sleeping la. Come on. I don't hear the clap. I think you people are not recognizing yourself. Please celebrate. Sir, நான் சத்தியமா சொல்றேன் சார். ரஜினிகாந்த் கோபிநாத் சார் வந்து கூட கை தட்டலாம் என்ன சார் பண்றது? Please give a round of applause. Thank you so much. We would go on to the next award, which is the Chairman Excellence Award. I would like to invite Ms. Arivaragi, representing Vice President from Kalasalingam Academy of Research and Education. Next, Dr. S. Suresh, Vice Chancellor, Savita Institute of Medical and Technical Sciences. Next, Mr. M. Kader Shah, Secretary, Danish Ahmed College of Engineering. Next, representing the Vice Chairman of New Prince Group of Institutions, Mr. Manigandan. Next upon Mr. Bharati Raja. Next, Mr. Shankar Ganesh, Joint Secretary, EGS Pillai Group of Institutions. Next, moving on to the CHRO Excellence Award, Mr. Karthik Selvaraj, Head of People and Talent, Career Alchemy. A big round of applause, please. Next, Kaushik Venkateshwar, HR Manager, Atsuya Technologies Private Limited. Next upon, Mr. Ganapati Subramanian, Chief Human Resource Officer, Sundaram Home Finance Limited. Mr. Ganapati Subramanian, Chief HR Officer, Sundaram Home Finance Limited. Next upon, Mr. Yuvaraj, representing the Vice Chairman of Excel Group of Institutions. Mr. Sasikumar Tangamuthu, Chief People Officer, Gruton Technologies Private Limited. Next, Mohan Das, Founder, Swift HR World. A big round of applause, please. Unga kai thatti the music vida loud ah irukano. It's just an encouragement for each and everyone. Please. Next, Raja Mayan, Director Planning and Development, AVS Engineering College. Next,
Dr. S. Chandrasekhar, Chief Executive Officer, EGS Pillai Group of Institutions. Next, we move on to the HR Leader Award. Isaac Patturaja, Manager HR, Sanmina Tech Services India Private Limited. Hariharan Subramanian, Head HR India, Iris Software Group and Iris KPO Resourcing India Private Limited. Mr. Ravi Shankar, HR Manager, Visai Labs, a group of Econ Systems. Ravi Shankar? Probably I'll get it on behalf of him because I work for HR, I work for Econ Systems. Next, Vijayalakshmi Subramanian, Vice President, Kanini Software Solutions Private Limited. Moving on, Vinod Pushpan, HR Lead, Centaur Billing Private Limited. Next, Lakshmanan LS, Leading Campus Hiring, VVDN Technologies Private Limited. Next, Sukumaran Tangavelu, Manager HRBB, HCL Technologies. Next, Basilia Paul, Assistant General Manager, HR TCS. Next, Divya V, HR Manager, Focus Edumatics Private Limited. Mega S. Devi, Deputy Manager, Kanini Software Solutions Private Limited. Last for the HR Leader Award, Suresh Kumar Bhumidasan, Chief Operating Officer, Finstack Infotech Private Limited. Thank you, sir, for patiently delivering the awards. We would like to give you a small memento as a token of in order to take your organization forward. So next, we move on to the SME CEO Excellence Award. So we would like to have you on stage to give away the awards. A big round of applause, please. Next, Mr. Valli Nayagam, CEO. Next, Mr. Shahul Hamid, CEO, Enbot Technologies. Next, Ms. Sharanya, CEO, Natasco Technologies India Private Limited. Next upon is the Talent Acquisition Excellence Award. Pankaj Kumar Sinha, Manager HR, eBix Technologies Private Limited. Next, Mr. Justin Jacob Arunodayam, Manager HR, Indium Software.
Next, Mr. Narendra, Talent Attraction Lead, Kanini Software Solutions Private Limited. Moving on, Vignesh, Talent Acquisition Specialist, Kone. Next, Mr. David Netto, Senior Talent Acquisition, ADP. Mr. Jamima Jansi, HR Manager, CodeGlow Technologies. Mr. Sam Matthews, Talent Acquisition Lead, Virtusa. Next on, Mr. Karthik, Project Manager, HR, IDP Education. Next, Mr. Vignesh Paramasivam, Manager, TCS Limited. Next, I would like to call upon Mr. Ravi Shankar, HR from Visai Econ Systems. Next upon, Mr. Uday Shankar from NASSCOM. Thank you so much, sir, for patiently giving away the awards. We would like to give Kai Tatlame. Thank you. Next, we move on to the Placement Officer at Bannariamman Institute of Technology. Thank you. Next upon, Dr. S. Manimaran, Director MBA and Placements, PSNA College of Engineering and Technology. Moving on, Dr. R. Yuvaraj, Head Training and Placements, Excel Group Institutions. Next, Mr. Karthikeyan, Head Training and Placements, KSR Educational Institutions. Moving on, Dr. V. Saravanan, Training and Placement Officer, M. Kumarasamy College of Engineering. Next upon, Rakesh Kumar, Placement Officer, New Prince Sri Bhavani Group of Institutions. Mr. B. Vikrant, Head Talent Acquisition, Perry Educational and Charitable Trust. Next, Mr. Mohammed Naina, Placement Officer, EGS Pillai College. Mr. Karthikeyan, Head Training and Placements. Next, Dr. A. Muthuraja, Dean of Academic Development and Placement Officer, ES Group of Institutions, Vilupuram. Next, Mr. Divya Prakash, Training and Placement Officer, IIT. Moving on, Mr. Manikandan, Director Training and Placements, New Prince Sri Bhavani Group of Institutions. Dr. R. Balamurli, Dean, CDC, Chennai Institute of Technology. Dr. T.D. Sairam, Head Training and Placement, DMI College of Engineering. Mr. Sadiq, Manager, Corporate and Career Services, Great Lake Institutes of Management. Next, Mr. Krishnamurthy, Placement Director, AVS Engineering College. Next, Dr. Venkatesan, Director Placements, United Educational Institutions. So with that, we come to the end of the Placement Officer Achiever Award. I would like to now call upon Mr. Rajesh, CEO, Vanakkam HRD.
to honor our guest with a momentous token of gratitude. Next on, I would like to call upon Mr. Uday Kumar from NASCOM, Uday Shankar from NASCOM to share a few words. Thank you, Vanakkam HRD team, for the surprise. I didn't know that I'm going to receive an award, but good that you honored me today. Award வாங்கின எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். I'm closely watching all the great effort from your team, Rajesh, and your entire team. Yesterday when you were talking to me, you told you started a humble beginning. எல்லாத்துலேயுமே அந்த humble beginning இருக்கிறவங்க தான் அதிகமாக லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ண முடியும். So wishing you continuous success along with your team. And I'm happy to meet after a very long time my dear ones from placement officers. Award வாங்குற எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கள், because you deserve one of the best recognitions in this state of academic initiatives. And the effort that you're taking up, I'm part of the skilling initiative, NASCOM skilling initiative இருக்கிறதுனால I know how strong as a placement officers you're driving everything across. And I'm happy to meet the fellow HR team members from various organizations. Award வாங்கினவங்களுக்கும் அவார்ட் கொடுத்தவங்களுக்கும் திரும்பி வாழ்த்துக்கள். As we nearing to wonderful days ahead, Christmas நல்வாழ்த்துக்கள், and wishing you all a very, very happy new year. And thanks for this wonderful occasion. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Next, Mr. Karthikeyan M, Deputy Manager HRBP, NSEIT Limited. Moving on, Mr. Manigandan, Manager HR, iTech India. Next, Mr. Deepak Ram, Assistant Manager, TCS. Next, Mr. Ashok Kumar, Assistant Manager, HR, Prelude Sys India Private Limited. Next, Mr. Gokula Prasad, HR Officer, Emphasis. Next, Ms. Mahalakshmi, Manager, HR, Rani Madras Limited. Next, Mr. Karthik Ravichandran, Team Lead, HRBP, Saint Gobain Glass India Private Limited. Next, Mr. Bablu, HR Campus Recruiter, TCS. Next, Ms. Pavitra Krishnamurthy, HR Manager, Secura Healthcare Private Limited. Next, Ms. Priyadarshini, HR Manager, Infinity Software Solutions. Next, Mr. Jagadish, HRBP, Prodap Solutions. Next, Ms. Merlin Smile, Senior Manager, Regional Campus Hiring Head, Sutherland Global. Mr. Merlin Smile, I'm sorry. Last, Gopalan, HR Manager, Flyersoft. With the left out awards, Mr. Chandrasekhar Thangavelu, Professor, Kalasalingam Academy of Research and Education. Mr. Sushil Kumar, Manager HR, Bhavan Cybertech. Next, Mr. David Netto, Senior Talent Acquisition, ADP. Next, Mr. Partha Sarathi, Placement Trainer, Dhanlakshmi College of Engineering.
Next, Ms. Basilia Paul, Assistant General Manager, HR, TCS. Next, Mr. Shahul Amit, Chief Executive Officer, Talent Gigs. Moving on, Ms. Sasikala, Assistant Professor, Sankara College of Science and Commerce. Next, Dr. Inayat Ahmed, Assistant Professor, Kalasalingam Academy of Research and Education. Next, Ms. Aruna, Placement Trainer, Dhanlakshmi College of Engineering. I understand everyone are hungry and exhausted because of the continuous clapping that you've been doing since morning, but let's keep it off another few minutes. Next, Mr. Prabhakar Murugan, Founder, CEO, Amil Techno Solutions. Next, Mr. Narendra, Talent Attraction Lead, Kanini Software Solutions. Thank you, Mr. Shivakumar. Now we would like to honor you with a small memento as a token of gratitude by Rajesh, Vanakkam HRD CEO. Thank you so much, sir, for patiently giving away the awards. Sponsors, first I would like to call upon Mr. Chandrasekhar, EGS Pillai Group of Institutions. Very good afternoon to everyone. So really it's a big honor for KSR Education to receive this award, and so since last year we are following up with Vanakkam HRD, and the man behind is Mr. Rajeshwaran and the team. So they are doing great job in front of awarding the HR folks as well as the TPOs who's behind the brain of all the institutions, and they are making the things happen in terms of, because of placements and everything is happening, and because of recruitment is everything is happening in the industry. It's a great honor for KSR for receiving this sponsorship award, and many thanks to Vanakkam HRD and team and all the HR people who are assembled here. Thank you so much. Next, I would like to invite Mr. Chandrasekhar, EGS Pillai Group of Institution, who is also one of our title sponsors. I was just outside getting network. Suddenly they called me and said, "Pesunga abhinanga." Enna pesundu? I say, "Okay." Most of us, they were saying all these things, but how do we go for application is what we try to do it in EGS Pillai. I represent an institution, EGS Pillai Group of Institution. We have arts and science and other institutions. We come from a background which is dead end of Tamil Nadu. Simpler Solopona, I come from tsunami area. So Sharath and all, everybody knows like how they have been coming around. Now, with this type of students, we cater around to the next level, and I humbly request all of you to support in our endeavor, to support and engage our students in various aspects. And thank you very much for the opportunity. Be a part of Vanakkam HRD. It's a great event, and we are happy to associate with the Vanakkam HRD. Thank you, Rajeshwaran sir and Parajaja Thangapalam sir, for giving an opportunity to be a part of Vanakkam HRD. Thank you. Next, moving on to the gold sponsors. A big round of applause, please. Next, Peri Education. Our team here, Vikranti is the placement head, and Edwin and Mahesh. So we've been associated with Vanakkam HRD for the last few years. Thanks to Rajesh for this opportunity. So it takes great pleasure for us to be part of this. So Peri, as you know, we are into multiple things. Of course, we have the engineering college, we have an arts college in nursing and pharmacy. Besides that, we offer other skilling and training activities. So anyway, please enjoy, and there's a lovely event, and again, thanks Rajesh for giving us an opportunity to be part of this. A big round of applause, please. Next, calling upon our next gold sponsor, Dhanlakshmi Srinivasan Engineering College. Good afternoon, all of you. So we from Dhanlakshmi Srinivasan University. It's the first private university under Tamil Nadu Private University Act 2019. So we feel very happy to establish this institution, this university in Tiruchirappalli and Perambalur in the year 2021. At this point of time, we thank our Chancellor for giving us this opportunity to meet all the
HR people. And I request all the HR people to extend your fullest support to our university so that we can create the wonderful environment in the southern part of Tamil Nadu. So that I expect your fullest cooperation to our university. And I thank all HR to giving us opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to call upon our main title sponsor, Mr. Ramamurthy. Good morning. Vanakkam HR. Vanakkam HR க்கு வணக்கம். நல்ல அருமையான பேர் வச்சிருக்க ராஜேஸ்வரன். உங்களெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அது உண்மையோ இல்லையோ தெரியாது எனக்கு. எல்லா காலம் நடந்து உயிர் நாடி நீங்கள் தான். சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு காலேஜ் சக்ஸஸாக நடக்குதுன்னாக்கா அது எங்களால் கிடையாது, உங்களால் தான் எங்களுக்கு பெருமை வருது. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து பேரண்ட்ஸ் தே டோன்ட் பாதர் அபவுட் தி நாலேஜ் தே கெயின். வாட் தேர் எய்மிங் இஸ், when I admit my ward in your college, can you give me guarantee for placement? Everybody is coming to engineering college not for gaining knowledge. Sorry to say this, I am a professor from Anna University. My name is Dr. V.P. Ramamurthy, Chairman, Dhanalakshmi College of Engineering. There is a small confusion in Tamil Nadu. Dhanalakshmi College of Engineering and Dhanalakshmi Srinivasan, now it has become university, small change. Otherwise, there was a persistent confusion between the two colleges. This is run by an academician. A small background about myself. I want to openly say that I don't know how I am suitable for running an engineering college, because my background is very, very, I can say, poor. I belong to a weaving community. What we say now, first graduate. In those years, I am the first graduate from my community. I belong to the weaving community. By God's grace and the wishes of the parents, I studied well. I became district first in North. My native place is Valajapet, just before Ranipet and Arcad, Velur. That is my native place. I want to tell this openly because I don't know whether you estimate me very high or low. I don't care about it. I want to be very plain. I want to be very simple. So by God's grace, I studied well in the district first. I got selected for the engineering college. The team selected me and he said, you can go and join. But I went for Gindi Engineering College. They rejected me. They said, you are underweight. இப்போ அப்படி தான் இருக்கேன் நான். ரொம்ப பெரிய உருவம் கிடையாது. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருப்பேன். I was having only 42 kg of weight. They said, you are not eligible for engineering graduate. என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆண்டவன் வந்து ஒருத்தனுக்கு என்ன கொடுத்தா நடக்க தான் செய்யும். நீங்கள் தேடி போனாலும் நடக்காது. நடக்கூடாதுனா தான் அது, there is no chance at all. But at that time, I didn't apply for any college. I applied only one college, that is Gindi Engineering College. I was selected, but I was rejected, no admission. I don't know what to do. Like that, 7 more people have been rejected. They happily left the campus, because already they are studying in some other college, arts and science colleges. But I was the only person not having any college, not having any admission to any of the colleges. I think we should know, I had a godfather by name T.J. Ayan.
He is our social worker. So he said, he called me as a Murthy. Murthy, don't worry, you are studying in this college. I don't know why he said it. Normally I understand the foresight of the gentleman. He said, you don't worry, you are studying in the college. And he said, then we wait for one week without making any hartal. No, calmly were waiting, and then they called and said, you get admitted. So that's how I entered in the Gindi Engineering College. I did my level best in the Gindi Engineering College. I was also topping there. Then I joined as a faculty there, as a lecturer there. I served there for nearly about 30 years, from lower cadet to professor. But after that, I had because I was like a king in the engineering college, because I take the subject very nicely. Every student like my subject, and therefore the 30 years gone. And after 30 years, I still had some 10 years of experience. That didn't allow me to be in the campus. They said, you have to go for some other good service. So in those days, you know, the entrance exam is like what you have in the NEET exam now for medical. In those days, they had this TNPSC, Tamil Nadu Professional Courses Entrance Exam. Not good coaching was given in those days. I am telling about 1980s and all, where the TNPSC was there. Then I said, why not I help the student community? Then I gave voluntary retirement. But it was not accepted from Gindi Engineering College. They said, no, we won't leave you. But I said, I cannot stay here. I want to go out and do a better service to the student community. Then there was a tug of war for about 3 to 4 months, and finally, because of my adamance, they said, they gave me the voluntary retirement. Immediately I came here, I started, most of you know that IIPE, Indian Institute of Professional Education. That gives a grade star rather than calling myself the chairman of engineering college. Because we had nearly about 90 centers throughout Tamil Nadu. We had this because of the quality. I used to control all the material, maths, physics, chemistry, biology. I belong to a triple E branch, a shocking branch. Nobody would like to take them even now. It's a very tough branch, but it's a very good branch. Very big base will have. Once you become an engineer of electrical, you can tackle any branch, including computer science. So I came out and started this institute because of the quality material. We had nearly 90 centers throughout Tamil Nadu, and I was very happy, training about 20,000 students every year. Not because of monetary, I charge very less. I charge them for about 3,000 rupees. I used to give them this much of material, so it will be useful for the +2 exam also. Then finally government said they don't want to have, sorry to say this, they don't want quality in the education, they abolished the TNPSC. Then I said, I cannot keep quiet. Then I said, one night I do some other service. I said, I can start an engineering college. I didn't have any money, to be very frank. I took a loan from the IOB, about 4 crores. They gave me the money. And in those time, myself, JPR and A.C. Shanmugam, we applied for the loan. But they sanctioned only for me because of a teacher. And I got that 4 crores loan and then started this engineering college. I got the permission in the 2000 year. But before I showed that to the university, Madras University, they started the admission process. They said, once the admission started, we cannot allow you. I just waited for 1 year, locking that whole setup, paying the interest and rent, and I was waiting for about 1 year. Then in the meantime, I started developing the campus, blessing in disguise. The whole campus, I developed it, all the buildings, separate building. The uniqueness of our campus to compare other campuses, we have separate blocks. Because I was trained in Gindi Engineering College as well as IIT, Madras, I did my PhD. And in those places, they will have separate blocks. Electrical, they'll have one, mechanical one, civil one, electronic. So the same concept I brought in the DC campus. Now it's going on very well.
and I request all the HR people assembled here, they can just come and see the campus. Our policy is we don't want to invite companies. We will make our students ready. We have got a very big dynamic team led by Bharati Raja and a team of people. We train them right from the first year onwards. Soft skill, communication, everything we do it right from the first year. 4 years will carry them and see that at the final year they'll be all ready for recruitment. So we are having a foreign language classes also. So we request the companies, what is the software you want to have training from the, instead of going to the company and then get trained, you tell us what is the software you need. We train them and keep it ready. If you come for the recruitment, if they're ready, you can take it. Otherwise, you can reject them. So that's how we are running on. And I really thank that Vanakkam HR Rajesh for giving this opportunity to be in front of you and then talk to you. If I have said something wrong, please take only good things, okay? Because I always will be very plain. I don't bother about anybody because nobody has helped me. To be very frank, I have no political background. I have no muscle power. I am also weak, okay? At this age of 18, I am doing my good service with the help of all my team, okay? So I am young in the campus, still working very hard to develop the campus, and therefore I make a humble request to all the HR people, make a visit. If you like it, you come to us. அந்த இதில் ஒன்று சொன்னாங்களே, என்ன பாப்பையா சொல்லுவார்ல, என்ன படத்தில் அருகே பாருங்க, பிடிச்சா பார்த்துங்க. அது மாதிரி I invite you to the campus. If you feel that our students are really good, you employ them to your company. And my humble request to all the HR people is, wherever you work, you should be honest with the company. Just because of that, you don't recruit people, because the company has given you the responsibility of selecting good people, worthwhile people, and therefore, my policy is one should be honest. The honest alone will take the man up. That you can see in my life, because I am not a suitable, I am not so rich to become a chairman of an engineering college of having 84 acres of land and nearly about 5 lakhs of building and so much of facility. It is beyond my capacity. I cannot think of that. I can work out that commitment. It's all because of the hard work. பாரதி கூட்டாரு சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு முடியல, ஒர்க்கை நிப்பாட்டிட்டு ஓடி வந்தேன் நான் உங்களெல்லாம் பார்க்கணுன்றதுக்காக. ஸோ விஸ்வம் சொன்னார், சார் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட் வரீங்கன்றது வேறு வழி கிடையாது, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் திஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தேர்ஃபோர் ஐ தேங்க் வணக்கம் HR for giving this opportunity to be in front of you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Make a visit to the campus. Thank you. Thank you, sir. The entire team of Dhanlakshmi College of Engineering, please. From New Prince Sri Bhavani College. Mr. Karthik Raja from Face Prep. Mr. Karthik Raja from Face Prep. This is the first time we are associating with this event, and it's a very happy occasion to associate. We've kind of been in the training space for the last 12 years, and we've kind of impacted close to 40 lakh students. Now this is an amazing opportunity for us to share this dais and share our experience with all of you. So as a training company, we focus on training students on various employability skills. And currently we are focusing on large partnerships with organizations which will help us take certification programs to colleges. And of late we've also started offering degree programs in partnership with arts and science colleges. Right. That's a quick brief about Face Prep. Thank you. To all the learned members of the gathering,
Myself, Rupa Akesh. I am the Dean Training and Placements at PACE Autonomous. I feel good to be a part of this event, and I'm glad to inform you that I'm a HR turned placement officer. I passed out my MBA in the year 2000. I'm a millennium passed out and worked at Tata Teleservices as an intern and at Tata Motors as an admin manager. And I'm very proud to say that I have become placement officer by passion and not by any chance. And ever since this college has established, I have been working as a training and placement officer in the same college. So I would like to say the unique feature that PACE has is a strong training and placements department with 18 trainers with expertise in their areas. We never outsource training. Still, we are looking marvelous records in terms of placement. What else could be more satisfying than giving a job to a family? Every family looks forward to have a job for their children, whoever admits their wards in our college. So, as a part of training and department, we strive hard, and it's not that easy job to be a placement officer. There are many unsung heroes. If we give good placement record, the credit goes to college. And cheers to all the placement officers here. And I wish Vanakkam HRD all the best in the future endeavors. Thank you. Thank you. I would like to call upon Mr. Selvamani to hand over the next Mr. Paramasivam from Danish Ahmed College of Engineering. Good afternoon, one and all. First of all, I would like to thank the organizations, Vanakkam HRD, for giving this opportunity to sponsor this program, and also to acknowledge the work which I have done for the past 22 years. My dear friends, this gave me an immense pleasure to meet all the placement officers from various colleges, CEOs from various industries, and then the professors and assistant professors. My dear friends, I represent Danish Ahmed College of Engineering, which is a group which we started in the year 1980s. The 40 years institutions which is there located both in Chennai and Coimbatore. My friends, in the college ஆரம்பிக்கும்போது என்னோட வயசு 23. என்னோட அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இது ஒரு பெரிய காலேஜாகவும் ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுக்காகவும் இன்றைக்கி லீடிங் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் சென்னை அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுக்காகலாம் நான் பேசலை. ஐ டு நாட் வாண்ட் டு போஸ்ட் அபவுட் மை ஓன் காலேஜ், பட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய கனவு எல்லா சேர்மன் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ்க்கும் பணம் சம்பாதிக்கணுன்றதுக்கு மட்டுமே இருக்கும்னு தான் என்னோட நினைவு. இது உண்மை, இது மறைக்கவே முடியாது. இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ். டோன்ட் டேக் இட் இன் அதர் சென்ஸ். ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை ஒரு பிஸ்னஸாக கொண்டு போக முடியுமா, இது தவறா, இது கரெக்டா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் திங். நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை ஒரு பிஸ்னஸாக ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி கொடுக்குறீங்க உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்குன்றது ரொம்ப முக்கியம். கிட்டத்தட்ட 2002 நாங்கள் ஆரம்பித்து 2015 வரைக்கும் நாங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது நிறைய தவறுகள் பண்ணிட்டோம் தான் இப்போ நான் சொல்ல முடியும். எந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்மனும் ஒரு செக்ரட்டரியும் தவறு பண்ணாமல் வளரவே முடியாது. அதே ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு நினைப்போடு தான் நாங்களும் ஆரம்பித்தோன்றதை நாங்களும் உண்மையை சொல்கிறோம். பட் என்னோட பர்சனலாக என் லைஃப்பை மாற்றின ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 2006 ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பேரண்ட்டோடு என்னோட கேபின் முன்னாடி நிற்கும்போது நான் நினச்சேன், எங்கள் காலேஜுக்கு ஒரு கார்டனர் வேலைக்கு ஒரு போஸ்ட் கேட்டிருந்தோம், அதுக்காக தான் ஒரு பெரியவர் நிற்கிறாருன்னு நான் நினச்சேன். உண்மையாகவே நான் மேனேஜர் கூப்பிட்டு கேட்டேன், இவர் கார்டனர் வேலைக்கு வந்திருக்கார் போல இருக்காரு. பட் ஃபைனலி ஐ கேம் டு நோ ஹி கேம் ஃபார் அன் அட்மிஷன். ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் த நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட். ஹி இஸ் இளவரசன். காலில் செப்பல் கூட போட முடியாமல், ஒரு சரியான ஒரு ஷர்ட் கூட போட முடியாமல் ஒரு அட்மிஷன் கேட்டு வந்த பையன் படப்பை லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினவங்க காலேஜில் ஃப்ரீ சீட் தராங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் சார், அதனால தான் நான் என் பையனை கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு சொன்னார்.
கரெக்டாக 2016 அந்த பையன் திருப்பி என் கேபின்குள்ளே வந்தான். He invited me for his sister's marriage. ஜோராக மழை அடிச்சதுன்னா அவங்க வீட்டில் தங்க முடியாது. எங்களோட காலேஜில் உள்ள கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோர்ஸில் தான் வந்து தங்குவாங்க. இதுதான் அவங்களோட உண்மையான நிலைமை. He invited me for 3 occasions. One is for sister's marriage, second for his house warming ceremony, and third for his own marriage function. நான் 2 ஃபங்க்ஷன் போக முடியல. 3வது ஃபங்க்ஷன் அவனோட மேரேஜ் தான் போயிருந்தேன். அப்போ அந்த இன்விடேஷன் கார்டை பார்க்கும்போது நான் கேட்டேன், உங்கள் வீடு படப்பை தானே, பொண்ணு எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சைதாப்பேட் சொன்னாங்க. ஏன் கல்யாணத்தை நீங்கள் பூந்தமல்லியில் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். இல்லை சார், கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கல, நான் 1 வீக்கில் சிங்கப்பூர் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும், அதனால் வந்த உடனே கல்யாணத்தை முடித்து நான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். He is now in Robert Bosch, Germany as a lead manager. யோசிச்சு பாருங்கள், இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுக்க தான் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நடத்தணும்னு நான் பர்சனலாக நினச்சேன். இதை மாதிரி என்னால் 200 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க முடியும். எங்கள் காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டெக்னிக்கலி சவுண்ட், தே ஆர் பிரைட், அண்ட் தயவுசெய்து எங்கள் காலேஜுக்கு நீங்கள் வாங்க நான் சொல்லவே இல்லை. எவ்ரி காலேஜஸ்லேயும் டாப் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருப்பாங்க. அதை தயவுசெய்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஹெச்ஆர் ஒரு பிராண்டை நோக்கி நீங்கள் போகாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். We are very proud to say we are student-centric engineering college in Tamil Nadu. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Mr. Shah. I would like to call upon Mr. Shivakumar to honor our sponsor, Danish Ahmed College of Engineering. Good afternoon, Tamil Nadu. Good afternoon, Chennai. Ellarkum vanakkam. Thanks to Tamil Nadu and Chennai for inviting us. Myself, Sunil Alluada. I am heading the Training and Placement Department of Annamacharya Group of Institutions located in Tirupati, Rajampet, Kadapa, that is basic of Andhra Pradesh. Thank you, Mr. Rajesh, and thank you, Bharatiraj sir, for informing us about this. And because of them, I have met many wonderful people today. Thanks to all of you who have actually received us very wonderfully and shared your contacts to us. We are a 26-year-old campus located in Andhra Pradesh, a very divine place called Talapakkam, which is the birthplace of Saint Annamaya. That is the reason we name our college as Annamacharya Group of Institutions. And many of the people over here have already visited our campus. So we wholeheartedly thank you for that opportunity, and thanks to all of you, because always Chennai has been a blessing place for us. Many companies have regarded our efforts, they have visited our college, they have shown up their love and affection towards us. I use this platform to thank all of you. Please show your love and affection to us. We are always there. Our students are very much sincere and committed. We have a placement policy which is called one student, one offer. Any student who is offered a job, irrespective of the company and the profile, we don't allow them for any other opportunities other than it is a higher package, maybe 8 lakhs or more so. So every company is important to us, every opportunity is important to us, and we design our training programs as per the need and requirement of the industry gods for us. Thank you to Rajesh and Bharti sir once again. Thank you all. Thank you. I would like to call upon Mr. Bharadiraja to honor our Sharnya from Notasco Technologies, Bangalore, and we are running for 12 years, and I thank Vanakkam HRD for this great opportunity, and we have just begun the journey, and I hope we continue, and I thank Mr. Rajesh for giving us this opportunity. My colleagues, Mr. Kavirasu, Mr. Krishnamurthy, a very good afternoon to everybody. Myself, I'm Dr. Raja, Director Planning and Development for AVS and Shakti Kailash Group of Institutions from Salem. Many people think that is it ABC? No, it's not ABC, it is AVS. So நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி
இன்றைய முதல் விழா கதாநாயகன் திரு ராஜேஷ் அவர்கள் மற்றும் இந்த விழாவின் இறுதி கதாநாயகன் மேதகு திரு ராமமூர்த்தி சார், சேர்மன் தனலட்சுமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். ஏன்னா இங்கே வந்ததில் இவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கிய கதாநாயகனாக என்னுடைய மனசில் பதிஞ்சதை நான் பதிவு வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். I thank the entire Vanakkam HRD team for giving us a space to come all over here to represent ABS Engineering College today. So a very good applause to the entire team Vanakkam HRD. We are into the higher education for the past 28 years. We are in the higher education field for the past 28 years. We have 8 group of institutions. We have 6 women's arts, science, commerce, management colleges and 2 engineering colleges and 1 international school located in the prime city of Salem Airport. Okay. I just want to raise one question wherein you can take this to all your CEOs, founders or whoever it may be running the company. Now the AICT has declared that there is no intake restriction for starting any new courses. There is no restriction to start. I mean, you can admit n number of students in a course. You can admit 120, 240, 360. Now, 24-25 academic year will have this strength. So this start giving us a lot of pain to the management. Are the industries are available to give placement to all those who will be graduating after 4 years of study, maybe in 28, 29. So நம்ம இப்போவே இவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கோம். We felt happy that we are going to meet all the HRs who are here, who will be supporting us in giving placements to the companies நினைக்கும் பொழுது now the scenario is changing now. So it's a big challenge for all the chairmen or whoever it may be the stakeholders. எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு வேர் வில் பி ரன்னிங். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி HR மேனேஜர்ஸ் டு கீப் taking this point to your higher ups where they will have a chance to interact with the higher government stakeholders, maybe with the state government or union government or whoever it may be, where we are going to bridge this industry and academia. Are we really going to have measures to address this gap? That's the biggest n number of question that I am placing it to you. And for your kind information, Salem Airport is functioning. We have flights running from Bangalore, Hyderabad and Chennai. So this is an information to all the HRs, all the chairmen and all the representatives of the institutions, whatever the views that they have shared. It is all, I acknowledge all the views. I worked in CMR and KL University, and recently I have taken up this charge with the eminent team who are here, keeping in mind that the management wants to produce responsible, ethical citizens. That's where we are connected here. Without networking, there is no network, there is no working. So I thank again on behalf of our management, Vanakkam HRD, a very big Vanakkam to you. Thank you very much. Thank you. A big round of applause, please. ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எப்பயுமே லஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அதோட ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளோ பேருக்கு பசிக்குது? ஓகே, ஆக்சுவலாக ஈவெண்ட் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே லாஸ்ட்டில் ஃபோட்டோ பூத்தெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம். ஸோ ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் தான். அதுக்கு நம்ம டீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஓகே, லாஸ்ட் மார்னிங்கில் ஹலோ எவ்ரி ஒன், எல்லோரும் இருக்கீங்களா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எல்லோரும் கொஞ்சம் இங்கே திரும்பி பாருங்கள். ஹலோ, ப்ளீஸ் டேக் யூர் சீட் ஜஸ்ட் ஃபார் 2 minutes. இங்கே வந்து ரியல் பிஹைண்ட் த சீன் ஒர்க் பண்ணவங்கெல்லாம் நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ண போகிறோம்.
உங்களோட கோஆப்ரேஷன் வேணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஹலோ சார், எல்லோரும் கொஞ்சம் சீட்டில் உட்காருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம். அப்படி சொன்னால் தான் 5 நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியும். ஹலோ எவ்ரி ஒன், லாஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட் ஜஸ்ட் ஃபார் 2 மினிட்ஸ். இப்போ பண்ணுறோம் பாருங்கள் நெட்வொர்க்கிங். ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. இந்த சாட்டர்டேயில் வந்து இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வுட் லைக் டு கிவ் யூ யுவர் செல்ஃப் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். அண்ட் ரொம்ப இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் நாட் அ ஃபார்மல் ஈவெண்ட்லாம் கிடையாது, இட்ஸ் அன்கான்ஃபரன்ஸ் மோடு தான். இன்னும் நல்லா கை தட்டுங்களேன், எனக்கு பேசுறதுக்கு வரமாட்டேங்குது கண்டென்ட். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக கொஞ்சம் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ மார்னிங் பேசுனதில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை மிஸ் பண்ணதாக பார்த்தேன், அதை மட்டும் ஐ வாண்ட் டு டெலிவர். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள், ஹெச்ஆர்ஸ்னால தான் இன்றைக்கி மெனி கம்பெனிஸில் வந்து ரீசோர்ஸஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆகிருக்காங்க. ஈவன் அந்த கவுண்டர் ஆஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம காலையில் நிறையா பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் சார் வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாங்க. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கோபிநாத் சார் வந்து ஹெச்ஆர்ஸோட இதெல்லாம் பற்றி சொன்னாங்க. ஸோ நடுவில் மாட்டிக்கிட்டதுக்கு அவங்க தான். இங்கேயும் ரிசோர்ஸ் கிட்டையும் ஆன்சர் பண்ணணும், மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டையும் ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த 2 உருட்டலையும் வாங்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். அண்ட் இவ்வளோ நாளாக நாம் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்தால் தெரியல. இப்போ தான் ரீசெண்ட் டேஸ் ஐ வாஸ் இன் டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். இதில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதோட சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப புரிஞ்சது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி நிறைய ஐடி கம்பெனியில் குவாலிட்டி ரிசோர்ஸஸ் ரீட்டைன் ஆனதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான். ஸோ உங்கள் எல்லாரையுமே இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுல வி ஆர் வெரி மச் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட். ஸோ வேறு யாராவது, எவ்ரிஒன் இஸ் வில்லிங் டு நெட்வொர்க், எல்லோரும் அதுக்கு தான் வந்திருப்போம். கொஞ்சம் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் சாரி, நீங்கள் எல்லாம் பெரியவங்க, கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணலை, கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லாம் பண்ணுங்க, அப்படி சொல்லி வயசை குறைச்சிக்கிறோம். ஸோ யாரெல்லாம் நெட்வொர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க, ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், நம்மளாம் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருப்போமே, அட்லீஸ்ட் லஞ்சுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாமே. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ யூஸ்வலாக எனி பிஸ்னஸ் ஈவெண்ட் ஆர் எனி ஃபோரம், அதில் யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும்னா ஒரு 20-30% வந்து அவங்க நெட்வொர்க் பண்ண தான் வருவாங்க. அண்ட் ஒரு 70% அதில் 20% வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க. ஒரு 50% என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டே மச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தால் கூட சரி, டே நம்மலாம் டீமாக உட்காந்துக்கணும்டா, அதாவது ஒரு 5000 ரூபா கெட்டி வருவாங்க. 2000 ரூபா கெட்டிட்டு வரதே 4 பேரை பார்க்குறதுக்கு தான். மீட்டிங் விட்டு வெளில போகும்போது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, யார் முகம் நம்ம முகத்துக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, சரி இங்கே மட்டும் நம்ம போய் உட்காந்துப்போம். சாருக்கு வந்து தெரியும் சேல்ஸில், ஸோ என்ன நம்மளும் சேல்ஸ் தான், அப்படி துப்புனா கூட தேங்க்யூ, அடுத்த நாள் பேச ஹவ் யூ அப்படி தான் கேட்டாகணும். பட் யூஸ்வலாக 5000-10,000 செலவு பண்ணி வர்றது ஒருத்தர்கிட்ட கூட கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சேரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க, கடைசி வரைக்கும் அந்த சேரை விட்டு நவரவே மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, செல்ஃபி பூத் ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு ஆஃப் பண்ணிடுங்களேன் சார். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா, ஒன்று தெரிஞ்சவங்க கூட உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க, உங்கள் கல்வி கூட உட்காந்துருப்பீங்க, இல்லை அதான் கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயே இருப்போம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து 2 பேர் புதுசாக இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத 2 பேரை மீட் பண்ணுங்கள். மேபி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ஹெசிடேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். மற்றவங்க ஒரு நெட்வொர்க் பண்ண விரும்புகிறவங்க ஒரு 2 பேரை மீட் பண்ணுங்கள், அட்லீஸ்ட் 2. இவங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை, இவனை இது ஒன்று இப்படி கூட இருக்கலாம், இவனை பார்த்தா பேசவே கூடாதுன்னு போயிருப்பீங்கல்ல, அவங்கள கூட நீங்கள் மீட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். பட் டோன்ட் ஃபைண்ட் சம் ஒன் நெக்ஸ்ட் டு யூ, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 3 கொஸ்டின் கேளுங்க, ரொம்ப சிம்பிள், அது 2 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும். அவங்க நேம், எந்த கம்பெனியில் வந்து வந்திருக்காங்க, மேபி அவங்க டெசிக்னேஷன், இந்த ஹோல் ஈவெண்ட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, பொதுவாக இந்த வணக்கம் ஹெச்ஆர்டிங்கிறத பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க. இந்த 4 கொஸ்டின் தான். இந்த ஈவெண்ட் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க, ஓவராலாக வணக்கம் ஹெச்ஆர்டின்னு பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் வருது, வாட் தே ஃபீல், அவ்வளோதான். இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணலாமா? ஸோ ரெடியா, இல்லை லஞ்சுக்கு போயிடலாமா? இல்லை ஒருத்தரும் சிரிக்க கூட மாட்டேங்கிறீங்க, ஐயோ கடும், இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒஸ்ட்டு ஃபெலோஸ். அதான் சேல்ஸுக்கு நம்ம ஹையர் பண்ண உடனே சேல்ஸுக்குன்னு இன்டர்வியூக்கு வந்திருப்பார், அவர் இன்டர்வியூக்கு வந்து பேசவே மாட்டார்,
அந்த நிலைமை தான் இங்கே வந்ததே நெட்வொர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஒருத்தரும் பண்ணலன்னா எப்படி? ரெடியா? ரெடி? ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணாலும் பண்ண வாயில் வச்ச மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ரெடியா சார்? ஒன்றுமே கேட்க, பிரியாணி தான் சார் வெளியில் ரெடியாக இருக்குது, அதுக்கும் 5 நிமிஷம் ஆகும் சார். ரெடியாக இருக்கீங்களா? ஒன்றுமே கேட்கல சார். நல்லா இருந்து சத்தமாக சொல்லல சார். ரெடியா ரெடி இல்லையா சார்? ஓகே பர்ஃபெக்ட் சார். சார்னு சொல்கிறேன், மேடம் சொல்லணும்னு கோச்சிக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? 2 பேர் பார்க்கணும். நீங்கள் அதுக்குன்னு கேஎஸ்ஆர்லேருந்து வந்து கேஎஸ்ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸே பார்க்குறது, அப்புறம் அப்படியே வந்து அந்த காலேஜுக்குள்ளே மீட் பண்ணிக்கிறது. இல்லைன்னா கேஎஸ்ஆர் அந்த தட் இஸ் ஒரே காலேஜ் சொன்னால் தப்பாயிடும்ல. என்னென்ன காலேஜ் இருக்கோ எல்லா காலேஜும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே அவங்களே மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கல்ல, வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட். நான் 2 பேரை பார்த்துட்டேன்லாம் சொல்லக்கூடாது, புதுசாக 2 பேரை பாருங்கள். ஓகே ஸ்டார்ட். ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் வேறு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எப்படின்னு, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? ஸ்டார்ட்னால் எந்திரிச்சிருவாங்க தானே, ரேஸுக்கு ஸ்டார்ட்னா எந்திரிக்கணும் தானே. உட்காந்துட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமானா எப்படி? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வெரி போர் நெட்வொர்க்ஸாக இருக்கீங்களே. ரெடியா? ஓகே எல்லாம் ரெடிங்கிறவங்க எந்திரிச்சிருங்க. எனக்கு வர சுத்து போட்டாலும் நெட்வொர்க்கிங் வராதுன்னா உட்காந்துருங்க சார். ஒரு ஹெச்ஆராக இருந்திருக்கீங்க, காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கீங்க, உங்களால் முடியாதா? ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட். Just time starts now, just 3 minutes. So we can't mention everyone because every one of you are resourceful. I think எல்லாரும் புதுசாக தான் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம வைஷாலி இங்கே தனியாக இருக்காங்க, நீங்கள் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம், நெட்வொர்க் பண்ணலாம். ஸோ 2 பேர்கிட்டே ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டாம். யூ கேன் ஆல்சோ கனெக்ட் வித் மோர் பீப்புள். 2 and stop. Okay, please take your seat. Please give yourself a round of applause. Please, please. Okay, பார்த்தீங்களா ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டம், அருவி மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, that's a great start. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ண முடியல. ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருந்திருக்குது. வெரி குட் ஜாப். ஆஸ் a shameless sales guy, I have a last minute pitch. நான் வந்து கால் சென்டர் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது, பட் கால் சென்டர் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ வந்து வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட், கால் சென்டர் இந்த வாய்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கூப்பிட்டு I want to hire about 10 people அப்படி சொல்லியிருந்தேன். நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் அனுப்பிச்சாங்க. அந்த அனுப்பிச்சதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேண்டிடேட் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். 1 மந்த்தாக அந்த இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டே இருந்தது, நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டோட மேனேஜர், அந்த ஓனர் மேனேஜரோட கோவர், அவர் கால் பண்ணி என்கிட்ட பேசினார். நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அவர் என்ன சொன்னார்னா, உனக்கே சரியான ஆக்சென்ட்டில் நீ எப்படி இவ்வளோ பேரை ரிஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னு கேட்டார். அவன் கேட்டது கரெக்டான கேள்வி தான். நான் ஒரு ஹெச்ஆராக அப்போ ரெக்ரூட்டராக இருக்கும்பொழுது எனக்கு அது என் மூஞ்சில் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. அப்போ நான் ஒரு பதில் சொன்னேன், சேம்லெஸ் சேல்ஸ் பர்சனாக ஒரு பதில் சொன்னேன். ஏன்டா ஹோட்டல் ஓனருக்கு குக்காக இருந்தால் ஹோட்டல் மேனேஜர் ஓனராக இருக்கணுமா? நான் வந்து ஐ நோ ஹவு டு செல், ஐ நோ ஹவு டு ஆர்கனைஸ், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு பி a கால் சென்டர் ஏஜென்ட், கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஏஜென்ட். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு பி an எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சேன். ஆனால் ஒரு 3 months 6 months கழிச்சு ஒரு யூஎஸ்லேருந்து ஒரு லேடி இங்கே வந்து ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வச்சுருந்தாங்க. அவங்ககிட்ட நான் ஒரு 5 பேர் ஹையர் பண்ணியிருந்தேன். நானும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். போய் ஒரு 6 months கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி அந்த எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு என்னுடைய கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். ஹேவிங் கம் ஃப்ரம் Tier 2, Tier 3 and almost 75% of 12th pass outs are coming from government schools or government aided schools, Tamil medium schools. How many of you know that 75% of the pass outs are Tamil medium students? I was one of them. And so this is a big battle, and last 25 years I've been seeing this. I feel very bad that we had to reject so many people because I run a US based business. I have to
make sure that, the customers are not, bombarding me. So, not just for call center, communication is very, very vital for any, even ஒரு கேர்ளை போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னா கூட இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்ச பசங்களுக்கு நல்ல கேர்ள்ஸ் கிடைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வித் திஸ் இன் மைண்ட், I'm part of a social impact venture. I'm part of Dream Tamil Nadu, Startup Tamil Nadu உடைய இது மாதிரி ட்ரீம் தமிழ்நாடுன்னு அது ஒரு நாட் அ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி, பட் இட்ஸ் அ திங்க் டேங்க். அதுலேருந்து நாங்கள் ட்ரீம் டான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம். how many of you know சுரேஷ் சம்பந்தம், த ஃபேமஸ் BMW நிறைய 5 BMW கிஃப்ட் கொடுத்தாரு சுரேஷ் சம்பந்தம், அவரு நான்லாம் சேர்ந்துட்டு ட்ரீம் டான் ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கோம். அதில் வந்துட்டு Tier 2 Tier 3 இருக்கிற காலேஜஸ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் டீச்சிங்கில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே என்னென்னா, டியூட்டர்ஸ் வந்துட்டு அக்ராஸ் ரூரல் ஏரியாஸ், ஈவன் இன் சிட்டிஸ், டியூட்டர்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் டீச்சிங் நல்லா அவங்களால சொல்லித்தர முடியாது, இங்கிலீஷ் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது. அதனால் அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று அப்ளிகேஷன், இட்ஸ் ஏஐ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். அது லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸாக அந்த வி ட்ரைட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ், ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல் எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் லேப், இங்கிலீஷ் லேப் டேப் கொடுத்து இந்த 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 ஏஐ அப்ளிகேஷன் மூலமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு சொல்லித்தரோம். அந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிறது வந்துட்டு அந்த அந்த சாஃப்ட்வேரே அவங்கள கைட் பண்ணும், லிசன் பண்ணும், கரெக்ட் பண்ணும். தமிழில் இருக்கிற கான்டென்ட் அது இப்போதைக்கு ஒரு 3 காலேஜஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் 6 months. 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 6 months to 8 months நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க. அது ப்ரூஃப் பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதை வந்து எல்லா காலேஜ், நிறைய இங்கே காலேஜ் ஓனர்ஸ், பிளேஸ்மெண்ட் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தீங்க. ஸோ இந்த ட்ரீம் DAA அதுவும் கொஞ்சம் அடாசியஸாக வச்சோம். ட்ரீம் டா ஏன்னா இங்கிலீஷில் பேசுகிறது, அதுவும் Tier 2 Tier 3 வர 75-80% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து முடிச்சுட்டு வர்றவங்களில் தமிழ் மீடியம் ஆர் கவர்மெண்ட் எய்டட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வராங்க. இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வர்றவங்களும் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறது இல்லை, கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை. ஸோ அதை மாற்றுறதுக்கு ட்ரீம் டான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம். அது ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் வெஞ்சர். ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் சுற்றி இது வரைக்கும் ஒரு 40 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ போகுதுன்னு தெரியல, பட் அது வந்து சோஷியல் இம்பேக்ட் வெஞ்சர். எங்கள் காலேஜஸ்லேருந்து அதை பாருங்கள். அதுக்குன்னு தனியாக CEO இருக்காங்க. We have our own business to run, but we invest and mentor. We spend enough time every week to run that. You're welcome to have that. So another request, shameless sales guys சொன்னேன் இல்லையா, இவ்வளோ HR ஆளுங்களை பார்த்துட்டு எங்கள் ஆஃபீஸில் சேல்ஸுக்கு ஹையர் பண்ணி இது HR ஹெட் ஹையர் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஹெல்த் கேர், BPO, ஹெல்த் கேர் பேக்ரவுண்டில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா பார்த்தீங்களா, ஒரு பொண்ணு ப்ரப்போஸ் பண்ணால் கூட அதுதான் பாயிண்ட்டு. வேலைக்கே சொல்லலை, நீங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது இங்கிலீஷ் வேணும், அது வந்தால் மீதெல்லாம் தானே வந்துடும். அதனால் வெரி குட் கம்பெனி. ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு கம் டு அவர் கம்பெனி. So I would like to invite founder and CEO Mr. Rajesh and Vice President of this Vanakkam HR Tony. Mr. Tony, எங்கிருந்தாலும் வாங்க. And community organizer when it comes to corporate, Mr. Selvamani. And community organizer institutions, Mr. Alauddin sir. I think I went far, sir. Okay. So, the team behind the team irukanga. And also volunteers. Already volunteers acknowledge பண்ணியாச்சு, அவங்க வெளியில இருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட கிரேட்டர் எஃபர்ட்ஸ் தான் இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து பண்ண முடியுது. ஆனால் ஃபுல் நம்ம ராஜேஷ் தான், நம்ம பின்னாடி ஜஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் ஹிம் a round of applause. லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட முடிச்சிடலாம். அதாவது தூக்கம் வராது. ஒரு செயின்ட் சொன்ன ஸ்டோரி. ஒரு குருவி, ஒரு 2-3 குருவி இருந்துச்சான். அது வந்து கடல் பக்கத்தில் ஒரு மரத்து மேலே ஒரு கூடு கட்டி வச்சு ஒரு 3 முட்டை போட்டிருந்ததான். ஒரு நாள் என்னாச்சா, திடீர்னு அது உணவுலாம் தேடி பார்த்துட்டு வந்து பார்க்கும்போது அந்த முட்டையெல்லாம் காணுமா. ஒரு 2 குருவி, அந்த 2 சொன்னால் 3 சொன்னா சரி 3 வச்சுக்கோங்க. அந்த 3 குருவி என்ன பண்ணுச்சா, கடல்ல இருந்து உடனே 3 குருவிக்கு முட்டையை காணுமேனு வந்து மண் செடி கிடி எல்லாம் தேடி பார்த்தா முட்டையை காணுமா. சரி என்ன பண்ணுச்சா, கண்டுபிடிச்சிருச்சான் கடல் தான் நம்மளுக்கு தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு.
என்ன பண்ணுதா, குருவி போய் அந்த கடலில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதான் சீஷோர் பக்கத்தில் தூக்கி தூக்கி போடுதான். என்னடா அது, இந்த 3 குருவி ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி பருந்து மேலே இருந்து பார்த்துச்சான். ஸோ பருந்து பார்த்துட்டு கேட்டுச்சா குருவிட்ட வந்து, என்ன பண்ணுறேன்னு. இல்லை, நான் முட்டையை போட்டு வெளில போனேன், வந்து பார்த்தா முட்டையெல்லாம் கடல் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு, இந்த மொத்த கடலையாவது வற்றி நான் வந்து முட்டையில் எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிச்சான். ஸோ கடல் அவருக்கு அந்த ஹாக்குக்கு தெரியும் தானே, பருந்துக்கு. ஸோ அதுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கடலை வற்ற வச்சு முட்டை எடுக்க முடியாதுன்னு. ஆனால் அதுக்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்கான் ஆஸ் பர் நம்மளோட ஸ்டோரிக்காக. உடனே என்ன பண்ணுச்சு, அப்போ இது மாதிரி இவ்வளோ ஏதோ எஃபர்ட் போடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருட பகவான் அவர் அதில் கடலுக்குன்னு ஒரு ராஜா இருப்பார்ல, அவரை கூப்பிட்டு, நீ மட்டும் அந்த முட்டை எடுத்து கொடுக்கலன்னா அவன் தண்ணியெல்லாம் வற்ற வச்சிருவேன்னு சொல்லிச்சான். உடனே அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து முட்டையை திரும்ப அங்கேயே கொடுத்துட்டாராம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரி. ஏதோ வந்து இந்த குருவி கதை மாதிரி we know lot of forums are there, organizations are there, communities are there. They're trying to do some kind of bridge between institutions and corporates, but still we are trying to find few gaps நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சே லைக் எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போனாலும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நிறைய எம்என்சிஸ்லாம் இங்கே கிடையாது. ஸோ we are also trying to tell to institution, even though 300-400 ரிசோர்ஸ் இருக்கிற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க, அவங்களும் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, அந்த கம்பெனியில் ரிசோர்ஸஸும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ வி வாண்ட் டு, அது வந்து இயல்பாகவே அந்த மாதிரி ஷோ கேஸ் ஆச்சு. பட் ஸ்டில் சார்ல்ஸ் ப்ரோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய மற்ற கம்பெனிஸ் எம்என்சிஸும் ஸ்லோவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்மால் இன்டென்ஷன் தான், அது எப்படி குருவி வந்து முட்டை எடுத்துடலான்னு கடல்லேருந்து போயிட்டுருக்கோம், அந்த முயற்சி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு பெருசாக வந்து நம்ம ராஜேஷ் வந்து எல்லா எஃபர்ட்டும் போட்டுட்ருக்காரு, சார் அண்ட் டீம் எல்லோரும் நல்ல எஃபர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அந்த பருந்து மாதிரி இருந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை இன்னும் அடுத்த லெவல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்பான்சர்ஸ் பேர்லாம் ஒன்றா சொல்ல முடியல. அப்புறம் நம்ம ஐயாலாம் இந்த வயசில் இவ்வளோ ஹம்பிளாக அவருடைய ஆக்ஷனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அண்ட் இன்றைக்கி மட்டும் 100 பேருக்கு அவார்டு தந்திருக்கோம். அண்ட் வி ஃபீல் தட் ப்ரவுட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இவ்வளோ பேரை வந்து நம்மளால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்க முடிஞ்சதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ இதில் மேக்ஸிமம் இந்த ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்கான ஈவன் தோ ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மானிட்டரி எல்லாமே உண்டு, அதெல்லாம் இந்த ஸ்பான்சர்ஸோட ஹெல்ப் இல்லைன்னா இதை செஞ்சுருக்க முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் அவர் ஹார்ட். நாங்கள் அந்த குருவி தான், நீங்கள் எல்லோரும் தான் அந்த பருந்து. கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ லஞ்ச் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ஹாவ் அ குட் லஞ்ச் வித் ஹெவி அண்ட் குட் டின்னர். ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் செல்ஃப் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் அண்ட் அக்னாலேஜ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். வைஷாலி, ஒரு எலிவேட்டர் பிச் மட்டும் அவங்க கொடுக்கணுமா? I haven't introduced myself properly. I am Vaishali. After finishing my Masters of Engineering, I was working as an Assistant Professor of Electrical Department for almost 9 years. And post-COVID, I resigned from that position and I joined a corporate as a Customer Relationship Manager. And now, right now, I'm working at Econ Systems as a Customer Relationship Manager for the past 1.5 years. So in this, the initial few months, I also handled the HR department in campus recruitment. And it was exhilarating. So ultimately they said you will be fit only for CRM, you please go there. And I've been hosting shows right from my school days. And apart from this, I'm also a skilled makeup artist. And I was also the Mrs. South India First Runner-up of 2023 and a Mrs. India contestant of 2023. So that's the short just about me. If any of you have any events to host, please reach out to me. Thank you. கண்டிப்பாக உங்களே நாங்கள் கூப்பிடுறோம். ரொம்ப நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.